Hello, welcome back. 반갑습니다. 오늘은 Today, we're working on a 포르 Ford GT500 Heritage Edition. Of course, the idea of a dream car has 예전과 changed a lot over 지금의 the 어떤 years. But for me, 꿈의 this 차, Ford 대한 개념이 Mustang is still a 많이 dream car. 바뀌었지만 저는 아직도 이 포르 Personally, 머스탱 I'd 하면 put a 꿈의 차라고 non-reflective 생각을 film 해요. on this car. 저라면 A 여기다가 sports car already 기반사진을 makes a 붙일 수 있어요. statement on its own. 이미 Most 그 sports cars are 스포츠카라는 bold from the 개념은요, body design 차체 alone. 자체가 굉장히 When 튑니다. the body is 자체가 already this 화려하죠. flashy, 이런 I 차체가 ask 화려한 myself if the 차들, glass really needs to look 화려한 even louder with 차들의 reflective film. So if it were my choice, 반사 필름을 붙여서 튀어나오는 색깔로 I'd 해야 go with a clean 될까라는 black, 부분에서 non-reflective 개인적으로 look. 선택하라고 하면은 Today, 저는 I'll be 기반사 tinting the 필름 door 블랙 glass. 느낌으로 On this vehicle, 가지 않을까 the doors are 생각합니다. frameless. 오늘은 제가 문자 When you open the 시공을 door, 하도록 할게요. the edge of the 이 glass is 차량 fully 같은 exposed. 경우는 그 With this kind of 문짝이 car, 프레임이 precision 없어요. installation 그냥 문을 becomes 열었을 even more 때 important. 유리에 The glass 코팅이 edge stays 되어 visible every 이런 time the 차의 door 경우라면은 opens. 유리 So the 시공의 key is how 어떤 precisely we 이해도가 can finish 훨씬 that 더 edge. 높아지죠. 도화를 열었을 때 That 유리 is the 테두리가 biggest point 그대로 on this 노출이 job. 됩니다. 그래서 We 테두리를 align the 얼만큼 film edge 정밀하게 very 시공할 수 precisely 있는지 and install 그것이 it to 가장 match the glass. 관건이죠. 아주 This is a 정밀하게 Pico edge 넥타를 install, 맞춰서 시공하는 finishing 시공 both the top 방법입니다. and side 피코 edges. 시공으로 상단과 Now I'll show you how the 측면을 lower 만듭니다. section is 그리고 handled. 하단을 어떻게 시공하는지 Watch the process closely. 예. 지금 Pre-installation 문자 checklist. 유리를 시공할 The upper 텐데 side glass 렌즈를 edge 한번 is touched by hand, 보겠습니다. so it is 렌즈라고 factory 하면은 smoothed. If it were sharp, 사람들이 it could 다치지 cut your 않고 hand. 기계로 So 된 this upper 렌즈를 edge is made 작업해서 smooth and rounded. 보들보들하게 That rounded finish is what we 깨끗하게 call a 다치게 round 해서 edge. 그래서 요 Looking at this 상단에 car, 이렇게 the edge is 보들보들하게 very even 면 and smooth. 가로로 만들어 놓은 거를 The important 렌즈라고 thing to 합니다. watch on this car 지금 이 차를 보니까 굉장히 is 면이 trimming the 고르게 boundary 보이고 line with real 이 precision. 차에서 The edge 주의하시는 cut matters a 부분이 lot, 있다면은 이 경계선 부분을 especially 아주 around this corner 정밀하게 section. 면을 치는 Compared with the 게 straight section, 가장 중요한 cutting the 부분입니다. curved, 특히나 이 rounded part 모서리 부분 is not 커브가 easy 쏠다 with a blade. 보면은 예, 이 직선 부분보다는 이렇게 아로가 So 좀 the real 뚫려서 question is how 들어가는 부분이 precisely this area can be 로 finished. 썰어내는 게 This is the most critical part of the whole 이 side 부분을 window. 아주 정밀하게 얼마큼 It is 시공하느냐 also important to 가장 clean 핵심적인 dust from this 부분이 area 이 properly. 부분입니다. 예, 이 When the door is 부분을 open, the glass 정확하게 sits slightly 처리해야 lower like this. When the door closes, 유리가 it 이렇게 pops 문이 back 열렸을 up. 때는 이렇게 내려가 있어요. To install the 문이 film, we 닫히면은 manually engage this door lock area. If we make the car 시공하기 think the 위해서 door is closed, 도어 락 부분을 강제로 문을 the 닫힌 glass 것처럼 rises up right here. 이렇게 움직여 주시면 When it is raised, it is better if the film edge is not visible at the corner. So I'll tuck the film in so the finish line stays hidden. 끝에 모서리가 I'll show you what that 마감이 installation 안 looks 보이면 like. 더 좋겠죠. 그래서 이 부분에 시공을 Step 1. 마감선이 Clean the 보이지 glass 않게 and apply slip 집어넣어서 solution. 시공하는 이것을 보여드리겠습니다. Step 2. Heat shrink the film. As you can see, this glass has a little more curve than most cars. The side glass is longer than a normal passenger car. Because it is longer, the curve is stronger than on a typical sedan. The film has been heat shrunk very comfortably and cleanly. Step 3. Clean the inside of the glass. 그다음에 유리 세척. 쭉 해서 Right now, in this workspace, 지금 이 공간에는 공기를 습하게 만들기 위해서 가습기가 공업용 가습기가 돌아가고 있는 even if I shake 그래서 dust 지금 off right here on the 이렇게 spot, 이면지를 바로 그 자리에서 탈거를 the dust 하더라도 still does not 먼지가 cling 이 to the 순간에 glass. 지금, 달라붙는 That is the kind of controlled environment I'm talking about. 되지 않는 그런 환경이라는 것을 미리 Doing this outdoors would be risky. 실외에서는 이렇게 직접 벗기는 게 부담스럽죠. You would worry about 먼지가 dust 들어가죠. getting carried onto the film. Step 4. Squeegee the film.
이 상태에서 제가 엣지를 칠 때 끝에 부분이 이렇게 자꾸 일어나려고 그래요. 그래서 Step 얘를 5. 좀 Pico 일어나지 edge. 않게 하기 위해서는 To keep 엄지손으로 this section from lifting, 잡고, 자, 엄지손 잡으면 I hold it down 눈에 with my thumb. 안 보이죠? 예. When I hold it 이거는 with my 그냥 손의 thumb, 느낌으로 I cannot really 살짝 see 눌러야 it. 됩니다. So here, I have to push it gently by feel. 이런 식으로. This is how you have to hold and set it. 그다음에 And then, the end is handled the same way by hand. I hold it firmly with my middle finger and cut it cleanly by feel. 손으로 싹. This is for the slightly unfinished areas. 조금 상단으로 올라와. I clean up the parts that rose a little too high and are not perfectly pressed down. There we go. This right here is the finished condition. That line is perfectly edge finished. 완벽하게 이제 That is the kind of installation this is. 그런 Step 6. Final exterior inspection. 마지막 포인트는 이제 밖에 외관이죠. 예. I say this all the time with frameless cars. 해야 되는 거죠. 프레임리스 Because the edge is cut with a blade. 말씀드리지만 그 엣지를 치는 과정에서 칼로 Tiny 다 glass 쏘기 때문에 particles can come 유리가- off the glass. 유리 조각이 나올 수가 있어요. So on the upper 상단 section, 부분에 요만한 티, 하얀 점이 you may 보이는 sometimes see a 경우가 tiny 있는데 white. 그래서 마지막 시공하신 다음에 After 꼭 this 밖에 final 나와서 step, 봐줘야 됩니다. You need to go outside, check it with your eyes, and remove it with a heat gun. Final step, fine-tune any small imperfections. This is a sports car, and it looks great. 스포츠카이고 사실 Even the 명차입니다. tint finish needs to look sharp and 마감까지도, stylish. 아주 명차스럽게 That is when the car truly feels complete, 마감이 돼야 명차의 완성이. especially on frameless vehicles. 특히나 유리가 You should find a shop that can install with extra precision. 정확하게 시공할 수 있는 곳을 찾아서 That is how you raise the 시공하시는 것이 overall finish of the car. 맞습니다. 예, 그래야 차의 Today, 완성도를 I showed you this Mustang installation. 줄 수 있다고 생각합니다. 예. Next time, 그래서 오늘은 I'll bring another great 머스탱 car, 차량을 갖고, 시공하는 and I'll 모습을 show it to you again. 다음 또 이 시간에 좋은 차량을 갖고 Thank you. 여러분들한테 선보이도록 하겠습니다. 감사합니다. Please subscribe, like, 좋아요, and turn on 그리고 알림 notifications. 설정 부탁드리겠습니다. Thank you. 감사합니다.